The Hungarian government called for zero tolerance on any kind of anti-Semitism, said Prime Minister Viktor Orban after meeting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in parliament. As the Hungarian Prime Minister put it, the Hungarian state guarantees the safety of the Jewish community living in Hungary fully. Viktor Orban highlighted Hungary's Jewish minority and said that the Hungarian state fully guarantees their security. I made it clear for the Prime Minister that the Hungarian government announced zero tolerance for all kinds of anti-Semitism, said Viktor Orban. Led to the establishment. Benjamin Netanyahu welcomed that Hungary stands by Israel on international forums. As the Israeli Prime Minister put it, at the meeting they discussed the misgivings of the Jewish community, and he said that Viktor Orban's words on the subject were very important. We recognize the past as we seize the future. The future, I think, belongs to those countries who innovate. Israel is an innovation nation. Hungary is a country with great talents. Ein jüdischer Mitbürger wurde von einem arabischen Jugendlichen mitten in Berlin mit einem Gürtel verprügelt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In Frankreich emigrieren Juden mittlerweile vor dem antisemitischen islamischen Hass. Und wir haben uns in der Bundesrepublik Deutschland ohne Not dieses Problem importiert. Das Ganze auch vielleicht im Lichte der Echo-Verleihung vor asozialen Marokkanern, die Antisemitismus in unserer Gesellschaft schüren, aber auch eine komplett durchgeknallte Jury von der Echo-Verleihung, die wir offensichtlich mit unseren Steuergeldern finanzieren, die genau diesen antisemitischen islamischen Hass auch noch fördern. Alors, justement, puisque vous vous estimez, donc si on l'a bien compris, parti pro-sioniste, est-ce que vous envisagez toujours de venir en Israël? Monsieur, non seulement je n'y ai pas été invité, mais lorsque j'ai envisagé d'y aller dans le cadre de la commission Israël, dont j'étais un membre comme député européen, Israël, semble-t-il, a refusé ma présence. Alors qu'ils ont accepté celle du chef de l'extrême droite belge et néerlandaise? Voilà, donc si vous voulez, j'en ai conclu que vous aviez Pourquoi? trop d'amis, ou je sais pas, parce que moi je venais comme une femme de bonne volonté. Mais moi, c'est une autre phrase qui a retenu mon attention, si vous le voulez bien, et j'aimerais vous faire réagir sur celle-là. Je ne cesse de le répéter aux Français juifs qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous. Non seulement le Front National n'est pas votre ennemi, mais il est sans doute dans l'avenir le meilleur bouclier pour vous protéger du seul vrai ennemi, le fondamentalisme islamiste. L'alliance du Front National avec les Juifs contre le fondamentalisme islamiste. Oui, j'ai dit une chose qui me paraît très claire, c'est que s'il existe un antisémitisme en France aujourd'hui, il est incontestablement le fait d'intégristes fondamentalistes musulmans, c'est vrai. Wonderful country that I had the privilege to live in for a few years. And since then visited many times. I love the state of Israel. Israel is the canary in the coal mine. They are a beacon of light in an area of total darkness. Well, I think we should be in full support. The whole world actually should be in full support to the people of Israel. I mean, they are, as a matter of fact, fighting our fight. The whole world. Certainly my country, the Netherlands, but the United States, any free country in the West should support Israel, because if we lose Israel, we will be next and freedom will go away. We should stand with a country that I love so much, namely the state of Israel.
I'm fully aware that as Foreign Minister of Austria, I do not represent just another country for Jews around the world. I'm a young politician, but being a young politician does not make me forget our own history. After the end of World War II, Austria certainly took far too long to accept the terrible role that far too many Austrians played in the Third Reich. History cannot be undone, but I want to assure you, we Austrians know that we have a responsibility for our history. And we make sure in our schools that the next generation will remain aware of this responsibility. I, for example, did not only learn in school about our own history and the crimes committed. What influenced us all the most were the meetings with Holocaust survivors. Listening to their stories was terrible, horrifying, and emotionally almost too much. But at the same time, it made us really understand what the words "never again" mean, and clearly showed us that we all have a responsibility. For me, as a politician, this responsibility means not only to look back and remember the darkest period of our history, but it also guides my political work today. On a national level, it is our duty to fight all forms of anti-Semitism, both the existing one and also the newly imported one. And especially at the time when anti-Semitism is on the rise in Europe again, our response must be clear: zero tolerance. And on an international level, we have to be a strong partner of Israel. This means to constantly work for a further deepening of our political, cultural, economic, and above all, human relations. Che cosa ne pensa sullo Stato di Israele? Assolutamente amico e fratello. I'm opposed to our wasting our military in the Middle East on behalf of Zionist Israel. Thank you. All right, well, let me just tell you that Israel is a very, very important ally of the United States, and we are going to protect them 100%. 100%. They've been our most reliable. It's our true friend over there, and we're going to protect Israel 100%. I love Israel and honor and respect the Jewish faith and tradition. And it's important that we have a president who feels the same way. For me, respect and reverence for Judaism is personal. My daughter Ivanka and my son-in-law Jared are raising their children in the Jewish faith, always reminding me the important values and lessons we learn about leadership, resolve, and families in Jewish tradition. My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders to continue strengthening the bridges that connect not only Jewish Americans and Israelis, but also all Americans and Israelis. Together, we will stand up to the enemies like Iran, bent on destroying Israel and her people. Together, we will make America and Israel safe again. Производит на меня очень сильное эмоциональное впечатление.
укрепляет чувство глубокого уважения к евреям, к еврейскому народу, к народу Израиля. И чувство благодарности, конечно, возникает за все, что делается, и все, что посвящено увековечиванию памяти тех, кто погиб в годы Второй мировой войны. Мы присутствуем на открытии мемориала, который станет одним из самых знаковых в Израиле, я думаю. Я видел не один монумент в Израиле. Все они очень талантливо исполнены и производят действительно большое впечатление. Но этот послужит напоминанием о бессмертном героизме, о силе духа всего военного поколения, о бесчисленных жертвах и невосполнимых потерях, о том, что победа 1945 года стала неприходящим достоянием всего народа нашей планеты. В России память о той страшной войне священна, и мы высоко ценим, что наши искренние чувства разделяют здесь, в Израиле, где в сердцах миллионов людей, так же, как и у нас в России, отражаются по-особому и звучат по-особому такие даты, как 1 сентября 1939 года, 22 июня 1941 и 9 мая 1945 годов. Сегодня, открывая мемориал, мы вместе скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, умер от раны голода, был замучен в лагерях смерти. Холокост – одна из самых черных, трагических и позорных страниц в истории человечества. До сих пор невозможно смириться с беспрецедентными зверствами нацистов. И конец этому безумию положила именно советская армия. Она спасла от уничтожения не только еврейский, но и многие другие народы. В ее честь здесь, на святой земле, воздвигнут этот прекрасный монумент.